Assalamu alaikum. Dear beloved students of class 10, welcome to our English second paper class. I am Abdullah Mamun. This class is being held under Bonusri National Ideal School. The name of the topic of the class is paragraph writing. This is lecture number 2. Dear beloved students, আপনারা এর মধ্যেই প্যারাগ্রাফ রাইটিং সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জেনেছেন। প্যারাগ্রাফ রাইটিং কি, এটা কত বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কোন কোন বিষয়বস্তু এর মধ্যে উঠে আসবে, কিভাবে এর বিস্তৃতি বা বিস্তার ঘটবে, and a concluding sentence. আমরা আপনাদেরকে আজকে স্বচ্ছ সুন্দর নিয়মে কিভাবে করে এই প্যারাগ্রাফ রাইটিং ভালো করতে হবে সে বিষয়ে আমরা কথা বলছি। সঙ্গে থাকুন, আপনাদের কাজটি করছিলাম। দেখুন, আমরা জুম করে দেখব প্যারাগ্রাফ রাইটিং। আমরা জানি এর অর্থ হলো প্যারাগ্রাফ লেখা। হোয়াট ইজ এ প্যারাগ্রাফ? প্রশ্ন হতে পারে যে প্যারাগ্রাফটা আসলে কি জিনিস, প্যারাগ্রাফ কাকে বলে? A paragraph is a group of about 12 to 15 sentences about one topic. একটা বিষয়ের উপরে 12 থেকে 15টা বাক্যের কথা বলা হয়, সেন্টেন্সের কথা প্যারাগ্রাফে। সাধারণত কখনো আমরা বেশিও লিখে থাকি, কিন্তু এটা যেন বিস্তৃতি লাভ করে কম্পোজিশনের মতো বা এসির মতো না হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। Every sentence in a strong paragraph is about the same topic. তবে উল্লেখ থাকে যে একটি সুনির্দিষ্ট প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে বিষয় আপনি লিখছেন না কেন, প্যারাগ্রাফটি প্রত্যেকটি সেন্টেন্স ওই প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে ধারণা দেবে। কেবল একটি বিষয়বস্তু নেই, এখানে এলোমেলো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা আসবে না। ভালো প্যারাগ্রাফের প্রত্যেকটি বাক্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বাক্যের পর বাক্য লিখলেই প্যারাগ্রাফ হবে না। আরেকটা বিষয় হলো মন করা মতো, নিজের ইচ্ছে মতো আপনি যা লিখেন তা প্যারাগ্রাফের অন্তর্ভুক্ত নয়। অনেকে বলে বানিয়ে লিখি। ইংরেজিতে এই প্যারাগ্রাফ রাইটিং এর মধ্যে বানিয়ে লেখা বলে কিছু নেই। আপনার সেন্টেন্স, ওয়ার্ড এগুলো কারেক্ট হতে হবে, থিম কারেক্ট হতে হবে, কিসের বানিয়ে লেখা। তবে হ্যাঁ, ডিপেন্ডিং অন দ্য থিম উই ক্যান ইউজ ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেস ইন এ প্যারাগ্রাফ, কিন্তু এই থিমের বাইরে, আউট অফ দ্য থিম উই শুড নট রাইট ইভেন এনি সেন্টেন্স। দেখুন, all sentences in a paragraph must be written logically. This must be written logically with and according to coherence. আমাদেরকে অ্যারেঞ্জমেন্টও ঠিক রাখতে হবে প্যারাগ্রাফ রাইটিং এর ক্ষেত্রে। অনেক ক্ষেত্রে প্যারাগ্রাফ রাইটিং এর ক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকে। We have to follow the questions properly. এখন বিষয় হলো যে অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন এলোমেলো থাকতে পারে। তা আপনার প্রশ্ন হতে পারে যে how we have to answer the questions, বিষয়টি দ্বারা। অনেকে মনে করে যে হয়তো যেভাবে দেওয়া আছে প্রশ্ন করে সেভাবে লিখতে হবে। নো, দ্য কোয়েশ্চেন্স শুড বি আনসার ইন দ্য প্যারাগ্রাফ ইন এনি ম্যানার অ্যাকর্ডিং দ্য লজিক, and it should be arranged according to the theme. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আপনাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছি, মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করুন। আপনাদের কাজটি বলছিলাম, হাউ মেনি এলিমেন্টস ডাজ এ প্যারাগ্রাফ হ্যাভ? প্রশ্ন হতে পারে একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে কি উপাদান থাকে, কি ধরনের বিষয়গুলো থাকে। প্রতিটি প্যারাগ্রাফের শুরুতে এমন একটি বাক্য লিখতে হবে যেন সেটি পাঠকের কাছে বিষয়টির প্রধান ধারণাটি প্রকাশ করে। The sentence should be written in such way that is enough capable to indicate the meaning of the paragraph. It is called topic sentence. The other sentences in the paragraph called supporting sentence or development. বিষয় হলো যেটা যে আপনি যে বাক্যটা লিখছেন এই টপিক সেন্টেন্সের উপরে ভিত্তি করে আপনি আরো কিছু বাক্য লিখছেন। These are called supporting sentences. These will just make your paragraph enough strong, enough. The beloved students, time
Please listen. Give more information about the topic logically by answering question what, why, and how. ইতিপূর্বে আমরা বলেছিলাম nowadays the questions are set up. And the students have to answer the questions by answering the questions. Have to write the paragraph answering the questions. So the questions may be set up by using what, why, and how. They add specific details and explanations. এগুলো একটা নির্দিষ্ট বিষয় রয়েছে. We have to maintain these things in a paragraph to make our paragraph enough efficient and perfect. The beloved students, now we are দেখুন এখানে বিষয়গুলো এই বাক্যগুলো প্রধান ধারণা ব্যাখ্যা বিশদভাবে আলোচনা করে. The last sentence of the paragraph is called terminator. প্যারাগ্রাফের শেষের বাক্যটিকে টার্মিনেটর বা উপসংহার বলে. That means in conclusion or to sum up we have to write a sentence which is the ending or last sentence of the paragraph. The beloved students, এখন এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম how we have to write a paragraph, the rules and regulation of writing a paragraph. আরেকটা বিষয় না বললেই নয়, খুব ভালো করে খেয়াল করুন. একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে বিষয়টা আপনাকে সবচেয়ে ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে, প্যারাগ্রাফের মধ্যে কোনো ডিটাচ সেন্টেন্স থাকবে না, প্যারাগ্রাফের মধ্যে ভাঙা কোনো কিছু থাকবে না. এ প্যারাগ্রাফ শুড বি আ প্যারাগ্রাফ. এখানে কোনো ভেঙে কোনো থাকবে না. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, অনেকে এই কম্পোজিশনের মতো বা এসের মতো কি করে প্যারাগ্রাফটি ভেঙে ফেলে, বাট there is no rule and regulation to write down in such a way. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আপনাদের সিলেবাস ভিত্তিক আলোচনা করছি ডিফরেস্টেশন. ঠিক এই প্যারাগ্রাফের রকম অনুযায়ী, ধরন অনুযায়ী, নিয়ম অনুযায়ী খেয়াল করুন. আমরা শর্টলি আলোচনা করব যে এই তথ্যগুলো এখানে আমরা কিভাবে থাকবে সে বিষয়টা. লার্জ এরিয়া, দেখুন ডিফরেস্টেশনটার মধ্যে আমরা একটা বিষয় রয়েছে যেটা এ লার্জ এরিয়া অফ ল্যান্ড অ্যাবাউন্ডিং উইথ ট্রিজ বুশেস ইট ইজ আর কল্ড ফরেস্ট. ডিফরেস্টেশনটা জানতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে হোয়াট ইজ ফরেস্ট. দেখুন এখন মৌলিক বিষয় যে এটা হলো হোয়াট ইজ ডিফরেস্টেশন. আমরা এইটার উপর ভিত্তি করে লিখব, কারণ হচ্ছে কি দেখুন এখানে হোয়াট বলা আছে এন্ড দিস ইজ উইল বি দ্য টপিক সেন্টেন্স. উই হ্যাভ টু elaborate the sentence. To support the sentence we have to write more and more sentences in the paragraph. Please just notice it. And deforestation means cutting down trees in a large number. Cutting down means হলো কেটে ফেলা, বৃক্ষ কেটে ফেলা. ডিফরেস্টেশনটা বলতে বোঝানো হচ্ছে গাছপালা কেটে ফেলা. দিস ইজ অপোজিট টু অ্যাফরেস্টেশন. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, দেখুন why we cut down trees. দেখুন এখানে কিছু সেন্টেন্স রয়েছে এই ডিফরেস্টেশনকে সাপোর্ট করার জন্য লেখা হচ্ছে টুডে ইট হ্যাজ বিকাম এ গ্লোবাল প্রবলেম. দিস প্রবলেম ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে. নাও the causes of deforestation are many. The number of the question, answer of the question of the two number. Bangladesh is the most densely populated country in the world. Its population is vast more in proportion to its area. This huge number of population needs more shelter, agricultural land, fuel, furniture, etc. For all this region, people cut trees. Moreover, there are some people cut trees in our forest to make money. দেখুন এই যে এই সকল দিকগুলো, these are the supporting sentence. দেখুন the other sentence in a paragraph is called supporting sentence. এই যে বাক্যগুলো, these are all are supporting sentence. These are written to support the many causes. The causes. Please, সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এবার আমরা খেয়াল করছি trees are what are the importance of trees? Now come to the point. Trees are useful to us in various ways. They provide us with wood, food and other products. They give us shade and they help to prevent drought and flood. This is the importance of trees. However, but the third of these services of the trees is the most important, to draw quick profit from trees. Men cut them down in large numbers. Trees are destined mostly for being used as firewood. However, দেখুন এগুলো হলো ডিফারেন্ট ইউজেস অফ ট্রিজ. এখানে দেখুন যে what is the bad effect of it? The destruction disturbs our ecological balance. It leads to the soil erosion and
deprives us to food and timber and causes economic loss. So we have to realize the bad effects of deforestation. In fact, if deforestation goes on such a way, our country will be sent into a disaster. So we have to educate our common people and to persuade them to abstain from cutting down trees. Now, the question: how we have to remove it? We should create awareness among the general people about the evil of destroying forest and motivate them to plant more and more trees. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এটা হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এটা হচ্ছে যে কিভাবে করে রিমুভ করা যায়, হাউ উই হ্যাভ টু রিমুভ ইট, এই কোশ্চেনের আনসার এটা। দেখুন আমরা এখন কনক্লুশনে চলে যাচ্ছি। আদারওয়াইজ দ্য ফরেস্ট অফ আওয়ার কান্ট্রি উইল স্লোলি ডিসঅ্যাপিয়ার and we will be in great misery. So think every man and woman should plant at least a tree every year. Effective measures should be taken by the government to stop deforestation. People must be aware about the bad effects of cutting trees. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি খুব ভালো করে খেয়াল করুন যে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আমরা দিয়েছি এবং এই কোশ্চেনের আনসারগুলোকে সাপোর্ট করার জন্য আমরা আরো উত্তর লিখেছি, আরো সেন্টেন্স লিখেছি। এভাবে করে একটা প্যারাগ্রাফ আমরা বিস্তৃতি করে আমরা প্যারাগ্রাফ পৃষ্ঠা বিষয় নয়, বিষয় হলো সেন্টেন্স ও বিষয়ের থিমটাকে সুন্দর মতো করে উত্তর করব আমরা। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আগামী ক্লাসে আমাদের হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, প্লিজ রাইট ডাউন। দেখুন, the importance of tree plantation. এখানে দেখুন এটার বিপরীত একটা প্যারাগ্রাফ, ইম্পর্টেন্স অফ ট্রি প্লান্টেশন আমরা দিচ্ছি। একটা নম্বরে দেখুন, এ নম্বরে হোয়াট ইজ ট্রি প্লান্টেশন। B number, what is the importance of it? C number, why trees should be planted? D number, what is the bad side of cutting down trees? Number E number, should we do future to plant more trees? প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আবার জানিয়েছি এই কোশ্চেনগুলো যেগুলো আমরা হোমওয়ার্ক লিখবো যে ইম্পর্টেন্স অফ ট্রি প্লান্টেশন উপরে লিখতে গিয়ে হোয়াট ইজ ট্রি প্লান্টেশন, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইট, why trees should be planted, what is the bad side of cutting down trees, what should we do in future to plant more and more trees. বিষয় হলো যেটা এই পাঁচটি কোশ্চেন রয়েছে, we have to write down supporting sentences to elaborate the idea. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এভাবে করে আমরা লিখে আমরা এই প্যারাগ্রাফটাকে সাবমিট করব অন সানডে। তারপরে যদি হোমওয়ার্ক করতে কোনো অসুবিধা হয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। দেখুন আমার ফেসবুক মেসেঞ্জার আব্দুল্লাহ মামুন, মোবাইল ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ 01811933933, ইমেল mamun_english1@yahoo.com। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আবারও আমরা নতুন আরেকটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনায় আসবো। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন আর সঙ্গেই থাকুন বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের। সবাইকে অভিনন্দন আর অনেক অনেক দোয়া রইল সবার প্রতি। আসসালামু আলাইকুম।